Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. We have conducted 704 tests, out of which 9 persons have tested positive for coronavirus. Visa 9 zaidi vya maambukizi ya ugonjwa wa corona vyaripotiwa, huku idadi kamili humu nchini ikifikia 234. Kampigia nikamwambia kama usikuje na mlango inangolewa, nalipaka 1000 na hata sijawahi chelewa. Mpangaji mmoja kutoka eneo la Majengo, kaunti ya Narok, kasikitika baada ya mwenyeji wake kung'oa mlango wa nyumba anamoishi kwa sababu ya deni ya shilingi 4,000. For this time we are able to continue with cargo transport, which is what we'll be doing today. Na kampuni ya ndege ya Kenya Airways yabadili mtindo baada ya kuelekeza ndege za uchukuzi wa abiria kubeba mizigo. Shukran. Jina langu ni KYATHI, mfasiri wetu kwa lugha ya ishara ni Naomi. Tunaanza na hali ya corona nchini ambapo visa 9 zaidi vya maambukizi ya corona vimeripotiwa humo nchini kufikisha idadi kamili ya maambukizi kuwa 234. Haya yamesemwa na Rais Uhuru Kenyatta katika hotuba yake kwa taifa kuhusiana na hali ya corona nchini. Rais Kenyatta ameongeza kuwa mtu mmoja zaidi ameaga dunia kufikisha idadi ya walioaga kutokana na ugonjwa huo kuwa 11. Idadi ya waliopona na kuruhusiwa kwenda nyumbani imesalia 53 kama ilivyotangazwa na Waziri wa Afya nchini Mutahi Kagwe siku ya jana. Fellow Kenyans, our measures are slowing the rate the disease would be spreading, but we must be honest and say that there are still infections underway in nearly half of our counties. In the last 24 hours, we have conducted 704 tests, out of which 9 persons have tested positive for coronavirus. In that regard, the total number of persons who have tested positive now stands at 234. Fortunately for us, 53 persons have also turned negative and been discharged from hospital. We must expedite our ability to deliver this assistance to our people in the shortest possible time. In the counties as well, these efforts should be coordinated jointly by our governors and county commissioners as devolution continues to show its power to deliver to Kenyans. In the same breath, I also want to condemn in the strongest way possible those of us who can assault or interfere with law enforcement officers doing their job. And I want to reiterate once again that any such action will be met with the full force of the law. In addition to the mitigating measures that we have announced over the past month, I want to tell you about other additional targeted interventions that we intend to take. I am today directing the Ministry of Public Service and the Ministry of Health to develop a welfare package to cushion these frontline officers, especially during this challenging time. This should include actions by medical insurance companies to cover the health requirements of our hospital staff.
serikali kuhusiana na kutotangamana na raia baada ya kusafiri kutoka nje ya nchi. Sasa naibu gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Saburi yuko huru tena. Hii ni baada ya kuachiliwa na mahakama ya Mombasa kwa dhamana ya shilingi 1200 pesa taslimu au bondi ya shilingi 500 na mthamini wa kiasi kama hicho, kama Francis Werura anavyotuarifu. Naibu gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Saburi hatimaye ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1200 na mahakama ya Mombasa. Kando na kupata uhuru huo, Saburi ameagizwa kujitenga kwa siku 14 kabla ya kujumuika na watu wengine. Agizo hili limetolewa huku mawakili wake wakitia juhudi za kuomba wachiliwe kwa dhamana. Reasons to warrant denial of bond. The application is opposed. The accused in his replying affidavit on the 15th of April 2020 avers inter alia that he was not tested for COVID-19 as alleged, that he was discharged from hospital on the 3rd of April 2020 and has been in custody since, that he has never been advised to self-quarantine, and that his life is not in danger as alleged by the prosecution, and he will not interfere with witnesses if released on bond. Gideon Saburi alishtakiwa kwa kukiuka amri ya serikali ya kujitenga kwa siku 14 baada ya kurejea humo nchini alipokuwa ameenda ziara nchini Ujerumani. Alitiwa mbaroni na kisha kuwekwa kizimbani mnamo Aprili 3, ikisemekana kwamba alikuwa ameugua ugonjwa wa corona na angeweza kuhatarisha maisha yake na ya Wakenya wengine. He further submitted that application and supporting affidavit disclosed compelling reasons to have the accused person denied bail. He submitted, number one, that the accused defied a government directive to self-quarantine and in doing so endangered the public. Number two, the investigators are yet to conclude investigations and could be bringing further charges against the accused upon completion of investigations. Number three, the accused is a deputy governor and wields immense power, which can be used to interfere with witnesses who are mostly Kilifi County employees, and some have already been threatened. Number four, that there is public anger within Kilifi County, and therefore the accused person's safety may not be guaranteed if released. Mr. Mulamula referred me to authorities in support of the prosecution's position. Hapo jana mahakama ilikuwa imeagizwa iendelee kumzuia kwa siku 10 zaidi, uchunguzi unapoendelea, huku maafisa wa polisi wakiendelea kutafuta ushahidi zaidi kwa watu wengine akiwemo gavana wa kaunti ya Kilifi Amason Kenge. Wakati huo huo, hakimu wa mahakama Mombasa Elvis Micheka ametoa onyo kali dhidi ya Saburi kuwasiliana na shahidi yeyote. It has not been shown that the accused person will not attend his trial if released on bail. On the third issue, whether or not the accused person defied self-quarantine measures required of him is an issue that is not relevant at this stage. That is an issue that will be proved or disproved at the trial. As to whether he can be trusted to self-quarantine, I'm aware that there are government directives in place which provide measures and restrictions and which bind the accused person in any event. In the end, I find that there are no compelling reasons not to grant the accused person bail. Saburi amekuwa kizuizini kwa takribani siku 13 kwenye kituo cha polisi cha Port tangu alipotiwa mbaroni. Kwa sasa kesi hii itasikizwa tarehe 5 mwezi ujao. Nikiripotia Mwale saa 1, mimi ni Francis Werura. Shukran sana Francis Werura kwa sababu ya taarifa hiyo. Tukiendelea mbele ni kwamba Inspekta Jenerali wa Polisi Hilary Mutyambai ametoa onyo kali kwa watu wanaopuuza maagizo ya serikali ya kutotoka nje au kusafiri kutoka eneo moja hadi lingine ambako kumewekwa marufuku katika juhudi za kuzuia maambukizi ya ugonjwa hatari wa corona. Wakizungumza huko Mombasa, Mutyambai pamoja na mratibu wa shughuli za serikali eneo la Pwani John Elung'ata wamekashifu tukio la wahudumu wa bodaboda kukiuka agizo la serikali na kuwahadaa maafisa wanaotekeleza agizo la serikali. Inspekta Jenerali huyo ametoa maagizo kwa maafisa wa polisi kwa kutekeleza sheria ipasavyo, akisisitiza kwamba hawatajitenga katika mapambano dhidi ya janga la corona. However, it has come to my notice some of people are defying these directives, and the instance in mind is what happened on Tuesday in Malindi within the BP petrol station within the Malindi township, where the boda defied the directives and the enforcement
and started pelting stones against the police vehicle. In the process, there was some officers sustained injuries from this attack. I want to give a stern warning to those who attempt to resist the enforcement officers and those who want to take law in their hands, that the government will not tolerate this move and will take this instance as unacceptable, that the members, section of members of public attempting to fight back the enforcement team from National Police Service, they will be dealt with in accordance with the law. Na mpenzi mtazamaji, katika kupambana na ugonjwa wa corona, hakika biashara nyingi zimeguswa na kufuatia ukosefu wa abiria wanaosafiri kutumia ndege. Kampuni ya Kenya Airways imebuni njia mbadala kuhakikisha kuwa ndege zake hazijakosa kazi. Katika hatua ya hivi punde, kampuni hiyo imebadili mkondo wa kuelekeza ndege zake katika uchukuzi wa mizigo. Leo ndege ya aina ya Dreamliner ikisafirisha maua kutoka Nairobi kuelekea mjini London, Uingereza. Kufuatia mkurupuko wa ugonjwa wa corona, kampuni hiyo imeathirika kwa kiasi cha 70% na kulemaza shughuli za uchukuzi wake. The crisis, unfortunately, has brought everything to pretty much a standstill. We've been quarantining at home, but for today, or for this time, we are able to continue with cargo transport, which is what we'll be doing today. Okay, we are headed to London. This is our first cargo flight to London since the crisis started. And if you see from behind, this is actually a passenger aircraft. We have converted it now into a freighter because of the crisis. Yeah, so we make sure that people get their food and all that. It's going to take us about 8 hours, approximately 8 hours. Now, because of the structure of the aircraft, we make sure we do not exceed the limits. Yeah, what we have on the seats here is basically the same weight, passenger weight. We don't exceed that, so that after the crisis, we'll still need this aircraft to carry our passengers. Serikali ya kaunti ya Nyandarua imependekeza bajeti ya shilingi milioni 800 katika vita dhidi ya ugonjwa wa corona. Kulingana na waziri wa fedha katika kaunti hiyo, Mary Mugwanja, ni kuwa pesa hizo zitasaidia katika kupambana na ugonjwa wa corona katika kaunti hiyo, huku zikitumika katika kuweka nyumba ama vyumba maalum vya wagonjwa mahututi, yani ICU, katika hospitali ya rufaa ya JM Kariuki katika eneo la Ol Kalou. Aliongezea kuwa jumla ya shilingi milioni 180 zitatumika kuwapa chakula na mahitaji ya kimsingi wakazi walolemewa na hali ngumu ya kiuchumi, haswa wakati huu wa janga la corona. Particular, I want to request persons who have been operating alcoholic outlets to ensure that all the bars are closed as directed. There are those who have been hiding, operating, or opening from behind, and our law enforcers have been arresting a number of them. But they are taking advantage of the fact that our courts are not operating as required. But what we want to ask is personal responsibility, knowing that whatever we are doing for the sake of our people, we are doing for the sake of your safety. As you are aware, there was a Gazette notice that was issued requiring everybody to wear a mask.
But interestingly, this emerging that most of the people are wearing to indicate to the law enforcers that they are wearing masks. What we are talking about is wearing masks, but not carrying masks. We are telling our people to wear masks, and that's where our public health department is moving out, sensitizing our people to ensure that even the right masks are worn. Kwa taarifa hiyo kutoka kaunti ya Nyandarua, twende mapumziko mafupi, lakini tunarejea hivi punde. Baadhi ya taarifa ambazo tunarejea nazo ni kuhusiana na mwenyeji katili ambaye amemfukuza ama ameng'oa mlango wa nyumba ya mpangaji katika eneo la Narok. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Kipindi hiki kimeletwa kwako na Jewel Purified Drinking Water. Je, ungependa kunywa maji safi na yenye ladha msimu huu ambao kuna tahadhari za magonjwa tofauti? Jewel Purified Drinking Water ndiyo jibu lako. Maji ya Jewel yametengenezwa kwa kuzingatia kanuni zote za afya na sheria. Maji haya yamepitishwa kwa kupitia vipimo mbalimbali vikiwemo maabara ya KEBS, kupata vyeti vya kiafya ikiwemo cheti cha KEBS, KRA stamp, hata safety and hygiene. Jewel Purified Drinking Water yana madini ambayo ni muhimu kwa afya ya mwanadamu. Hali kadhalika, maji haya yametengenezwa kwa kuzingatia usafi wa hali ya juu na ustadi kupitia teknolojia ya kisasa. Jewel Purified Drinking Water hupatikana kwa duka lolote karibu nawe. Pia tunafanya deliveries kwa sherehe mbalimbali zikiwemo sherehe za makampuni, harusi na zinginezo. Tuna vipimo tofauti kama vile nusu lita, lita 1, lita 1.5, lita 5, lita 10 na lita 20. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari hii 0110 000 241 au 0110 000 242. Jewel Purified Drinking Water, healthy and refreshing. Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing. The disease can be prevented by regularly washing hands with soap and running water. Avoid close contact with people who have flu-like symptoms. Avoid handshake, hugs, and kissing. Also, protect yourself by covering your mouth or nose using a disposable tissue while coughing or sneezing. If you experience these symptoms and you had traveled or been in contact with a person from a country reporting COVID-19, you should isolate yourself for 14 days and seek immediate medical attention or report to the nearest health center. This message has been brought to you by the government of Kenya and its partners. For accurate information on COVID-19, dial *719# or call 719. Follow us on Twitter at @MOH_Kenya, at spokesperson GOK, at WHO. Hey, praise Jesus. This is Shangwe Worship Band. Asanteni kwa kujiunga nasi. Tutakuwa tukiwaongoza katika kusifu na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Because when you're in God's presence, our hearts are healed and our lives are restored. Pia tutakombolewa na kuwekwa huru. Vile vile, ici sur Mwangaza TV, nous louons notre Seigneur à travers toutes les langues, notamment
français. Ungana nasi kila Jumamosi saa 1 asubuhi. You can also join us on our worship experience on Facebook and Twitter at Mwangaza TV. Pia tuma ujumbe mfupi katika nambari 22914. Tupatane worship experience. Kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Nijapopita kwenye bonde la mauti, sitaogopa, maana wewe uko nami. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Shukran kwa sababu ya kuendelea kuwa nasi hata baada ya mapumziko hayo mafupi. Na sasa tumerejea na taarifa zaidi. Na huku janga la corona likiendelea kuwapa Wakenya wengi wasiwasi, wengine wakikosa mapato ya kustiri familia zao, hali ni ngumu zaidi kwa wakazi wa kijiji cha Embakasi Brand baada ya kundi la vijana kutoka eneo hilo kuvamia makazi yao na kuyabomoa na kuacha wapangaji wengine bila makao. Na kama mwanahabari wetu Wanjiku Mbogo anavyotuarifu, baadhi ya wapangaji hawakuwa manyumbani mwao kisa hicho kilipotokea. Wingu la hofu limeamkia wakaaji wa Embakasi wakati kikundi cha vijana wakisimamiwa na maafisa wa polisi kuvamia na kubomoa nyumba zao. Hili ni jengo ambalo limeweka familia zaidi ya 19 na limo katika Embakasi Brand Village. Sasa ni wakati wa corona. Tutaenda wapi? Mimi niko na watoto wawili. Tutaenda wapi na watoto wangu? Sifanyi kazi saa hizi. Kazi yangu mimi nafanya kazi ya hoteli. Ilifungwa juu ya corona. Sina mbele wala nyuma. Mwadhiriwa mmoja ambaye ni mmoja wa waliofurushwa nje amesema kuwa wanakilio na kufikia hapa hawana la kufanya, hata mahali pa kwenda hawana. Pia amesema kuwa walienda kwa maafisa wa usalama lakini hawakupata usaidizi. Sasa hizi tunaambiwa to keep social distance. Social distance tutakeep kama tuko hivi. Watu wamekusanyika kila mahali. Tutakeep aje social distance? Naomba jameni. Wakaaji hawa wanahofu hasa wakati huu nchi imekubwa na janga la corona na ambalo limesababisha kazi nyingi kufungwa na biashara nyingi kuzorota. Mama na ambaye ni mmiliki wa hizo nyumba alifika mahali pale na kusema kuwa kesi imo kotini na ilikuwa itatuliwe mnamo tarehe 17 Machi, lakini ikaahirishwa, sababu kuu ikiwa ni corona. Na hii kesi ilikuwa kotini. The hearing was supposed to take place on 17th of March. Vile mambo ya corona ilikuja, tukaahirishiwa hii kesi until further notice. Sasa this morning at around 5, those people came, wame demolish everything. My house you can see. They have taken all the doors, all the windows, na vitu za tenants. Kuna wale walikuwa wameenda nyumbani na wakafungiwa huko wakati curfew iliwekwa. So all of their properties zimeibiwa. Pia amesema kuwa akona cheti dhabiti cha shamba hili na haelewi kwa nini sheria ilichukuliwa mkononi. Hata hivyo, wakaaji wameomba usaidizi kutoka kwa serikali maana hawana pa kwenda ama la kufanya. Nikiripotia Mwangaza TV Mwale saa 1, jina langu ni Wanjiko Mbogo. Huko ni Embakasi katika kaunti ya Nairobi. Ukidhani visa vimeishia hapo, basi umenoa, kwa sababu huko Narok mwanamke mmoja ameachwa bila makazi eneo la Majengo katika kaunti ya Narok baada ya mmiliki wa nyumba kuondoa mlango wa nyumba yake juu ya malimbikizi ya kodi ya shilingi 4,000. Mary Njeri alifika nyumbani kwake jioni na kugundua kwamba mwenyeji wa nyumba yake alikuwa ameng'oa mlango, mali yake ikiachwa hatarini ya wizi. Mwanahabari wetu Stella Kariuki atueleze kwa kina. Mwanamke mmoja ameachwa bila makao eneo la Majengo, kaunti ya Narok baada ya mwenye nyumba kung'oa mlango wa nyumba yake kwa sababu ya kutolipa kodi ya shilingi 4,000. Mary Njeri anasimulia vile ambavyo aliwasili jioni na kupata mlango huo umeng'olewa na mwenye nyumba. Mimi naitwa Mary Njeri. Nafanya kazi ya soko.
Sasa nilienda kuoshea mama mwingine hapa juu nguo, nikapata kama amefunga. Jana akaniambia amenipea 1 hour. Nikamwambia 1 hour siwezi. Si ndio nikaenda kwa chifu. Chifu akanipea mzee wa kijiji, anaitwa Kamau. Tukakuja na yeye alikuja leo asubuhi. Nikampigia nikamwambia Kamau usikuja na mlango inangolewa. Ndio sasa Kamau akakuja akapata kama mlango imeng'olewa. Nikamuuliza kwa nini unaning'olea mlango? Alinijibu na kwa ninajifanya na niko rude. Yaani hata kama mwenyewe alimgombanisha. Sasa ndio mimi nikaona kuliko nikae hapa nihame. Nikaenda pale kwa chifu nikakaa, nikaona sasa kutanyesha na sina mahali ya kukaa. Nikapigia mama mwingine ni mwalimu, akaniambia nichukue vitu zangu aende anipeka nyumba kako hapo. Nalipaka 4,000 na hata sijawahi chelewa. Na hata nikikuja hii plot juu niko na mwaka 1 na miezi 4 sikupata watu. Anatuelezea tangu janga la korona kuibuka, soko la Kandas liliweza kufungwa huku biashara mingi pamoja na yake kuathirika. Nauzaga manguo. Sasa mnaona tulifungiwa kazi. Sasa sasa mtu ana hustle chakula tu ya kukula. Sasa sasa ndio nashindwa naanzia wapi naelekea wapi. Ni ile tu kujikausha. Mimi nataka tu wasaidie wenye walifungiwa soko. Juu sahi hakuna lingine. Unajua sisi watu wa soko tunategemea soko. Na ndio hiyo manguo, hata manguo zangu ziko pale. Na niye tu alikuwa ameziweka kwa nini? Alikuwa ameziweka kwa store. Hata ndio nilimuuliza asubuhi, unanifungia nyumba? Uko na uhakika kabisa juu sijaitoa hii mzigo yangu? Vile tu tulifungiwa soko nilikuja nikaziweka. Sijaitoa hata siku moja. Eti nimeenda soko nazo. Sasa ningeomba tu serikali iangalie tu watu wa soko. Juma nyumba tunafungiwa na hawa watu wana huruma kabisa. Juhudi za kufikia mwenye nyumba huyo ziliambulia patupu huku akikataa kuchukua simu. Nikiripotia Mwale saa 1, jina langu ni Stella Kariuki. Ni jambo la kutamausha kuona kwamba pangaji ameng'olewa mlango wake kwa sababu ya deni ya shilingi 4,000. Lakini si Wakenya wote ambao hawana utu, kwani kuna fundi muungwana huko Molo kama maagizo kwamba ni lazima kila Mkenya kuvaa barakoa ilianza kutekelezwa jana. Fundi wa nguo katika mji wa Molo, kaunti ya Nakuru, amejitolea kutengeneza barakoa kwa maafisa wa polisi na vifaa vya usalama. Samuel Gashanja ambaye ni fundi wa nguo amejitolea kutengeneza barakoa ambazo zinafanana na mpangilio wa sare za polisi, kwamba wakati maafisa wa polisi wanapovalia barakoa itafanana na sare zao, kama jinsi mwanahabari wetu Mary Kinyanjui anavyotuarifu. Samuel Gashanja na ambaye ni fundi wa nguo mjini Molo, kaunti ya Nakuru, amejitolea kuwashonea maafisa wa polisi na usalama vitamvua ambavyo vinalingana na sare zao za kazi. Ni changamoto gani ilimsukuma kutenda tendo hilo la wema kwa maafisa wetu? Kwa sasa ninashonea maafisa wetu wa kiusalama kwa sababu niliona wakati walitangaziwa tuvae mask, hata hao niliona hata hao wako kwa high risk ya kuambukizwa hii ugonjwa wa corona, na nikafikiria nikaona tu niwashonee. Gashanja ameelezea kuwa ameweza kushona vitamvua 100 ambavyo vinafanana na mavazi ya maafisa wale, kwani wao husahaulika mno vifaa vya maana kama vile vinapogawiwa raia. Nilitafuta kitambaa na nikawaambia wanisaidie na kitambaa kutoka kwao, na wakanisaidia na kitambaa kwa sababu kitambaa kama hii yao singepata. Na nimeshonea kadhaa na tunasaidiana tu, wananipea tu kitu kidogo na mimi tu ninapata tu ya kununua uzi na kujikimu kwa hiyo siku. Sio tu kutengeneza vitamvua, bali fundi Gashanja anaweka maandishi ya kaa mbali ili kutekeleza agizo la kukaa mbali mtu na mwingine kwa mita 1.5. Sasa mimi nilitumia niandike hii karatasi, nikaandika mbele na nyuma, ndio iwe nikitembea hivi nje wale wananiona wataona kweli vile serikali inasema sio mchezo na sio kitu ya
ni kitu ya kutilia maanani. Kamanda wa polisi eneo bunge la Molo Joseph Karanja amewahimiza wakazi wa Molo kuvalia vitamvua kila wakati ili kuepukana na kutozwa faini ya shilingi 20,000 ama kifungo cha miezi 6 ama zote. Kwa saa hizi tuko na COVID-19. Sheria iko, kila mtu akitembea akifanya biashara yake anaweka face mask, na especially watu ya bodaboda, ile abiria unabeba. Mary Ikinyendui ni kiripotia Mwale saa moja. Na kingine kitendo cha utu wema, kikundi cha wahisani cha Rotary pamoja na serikali ya kaunti ya Nakuru wamewaokoa mamia ya familia zinazoteseka, ikiwa ni pamoja na wafanyikazi wa mashamba ya maua huko Naivasha kwa sababu ya kuwapatia chakula. Chini ya mpango huo, zaidi ya familia 600 haswa katika mitaa ya mabanda katika eneo la Naivasha karibu na mji watapata vyakula kwa muda wa wiki 2 sasa. Mwanahabari wetu Kingori Gishuki ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Kulingana na rais wa Rotary wa Naivasha, Billy Mungai Muturi, familia nyingi zililala na njaa kutokana na shida iliyosababishwa na janga hili la COVID-19. Akiongea baada ya kugawa chakula kwa wakazi wa kaunti za Kabati, halmashauri ya kaunti, Kihoto na Midhuri, Muturi alisema kuwa walikuwa na hamu ya kusaidia familia zilizoathirika. Aliongea kuwa walikuwa wakifanya kazi na washiriki wa utawala wa mkoa katika kubaini familia zilizoathirika zaidi karibu na Naivasha. Emergency response for the residents of Kabati, Site and Service, Kihoto, County Council, and Banda. Quite a number of families have been hit by this pandemic because most of the families in Naivasha rely on breadwinners who work at the flower farms. So most of those people have lost their jobs. So for about 2 weeks, there are people who've not been having anything to eat since they don't have a way of making their, in a livelihood material. And we saw it fit to collect money from friends to just make sure and, just give them something little that can push them to about 2 or 3 weeks. So we are giving them maize flour, uji flour, some dengue beans, cooking oil, some sugar. Mkuu wa Kabati Imani Waiganjo alikiri kwamba wafanyikazi wa shamba la maua na wale wanaofanya kazi katika ziwa Naivasha wameathiriwa vibaya na janga hili la COVID-19. Wakati akimshukuru Rotary kwa msaada huo, Waiganjo alibaini kuwa idadi ya kesi zenye uhitaji katika eneo hilo zilikuwa juu sana. Tuko na watu wengi sana. Kuna watu wanafanya kwa maua, watu wa vibanda, na sana wengi ni wa kwa maua na kwa lake wenye wanafanya uvuvi huko. So tumeshirikiana na Rotary Club na wamefanya vizuri, wameletea watu chakula, watu wamefurahi, na we are hoping even the other group yenye haija benefit leo pia watapata nafasi ya kubenefit. Mmoja wa wanufaika Harrison Gashugo aliita toleo hilo kama la Mungu aliyetuma na kuongeza kuwa familia nyingi zililala njaa. Naivasha imekuwa moja ya miji ngumu sana kukumbwa na janga la COVID-19 ambalo limeona mamia ya wafanyikazi wa maua na wafanyikazi wa hoteli wametumwa nyumbani. Kusema ukweli, hata wengine wameshukuru, wanasema wamefurahia kwa sababu hii ni kitu ambao hawakuwa wametarajia, ya kwamba kuna watu ambao wanaweza kujitolea na kuwapa kitu kama misaada. Lakini kwa bahati kulipatikana kikundi cha watu ambacho kilikuja kwetu katika area yetu ya Kabati na wakaweza kupatia watu misaada. Jiji la Ziwa liko nyumbani kwa shamba zaidi ya 50 ya maua na mboga, na kwa kuwa kesi ya kwanza iliripotiwa zaidi ya 60% ya wafanyikazi wamepelekwa nyumbani. Nikiripotia Mwale saa moja nikiwa Naivasha, jina langu Kingori Gishuki. Hakika kitendo kizuri hicho, na huku tukiomba
wenzako asilale njaa ilhali wewe unakula na kusaza. Itakuwa ni bora kumsaidia na utatenda wema, uende zako, lakini Maulana aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Shukran sana kwa sababu ya kuwa nasi katika taarifa hizo. Ikiwa hiyo ndio taarifa yetu ya mwisho, mfasiri wetu kwa lugha ya ishara amekuwa Naomi Mathu. Langu ni KYATHI na kutakia usiku mwema, lakini usiende mahali, maana mwendo wa saa 3 Daisy Paul yuaja papa hapa kukuletea taarifa hizi na zingine nyingi